Ni sana. Mimi singetaka kupitisha hapo, yangu ni kusema asanteni kwa kuja kusindikisha shosho yetu, dada yetu, shujaa wetu, na Mungu awabariki. Mkirudi makwenu mpeleke salamu za asanteni sana. Sasa ningetaka kumuita gavana wangu, Gavana Mutahi Kahiga, ili aendeleze ratiba kutoka hapo. Mungu awabariki, asanteni sana. Asante sana, tumpigie mbunge makofi mazuri, amefanya kazi nzuri. Ate ya? Okay, diraigua ya mroga. Deputy President wito, mabibi na mabwana na viongozi walio mahali hapa. Kwanza kabla ya nizungumze, mtaniruhusu ni watambue watu watatu. Wa kwanza, kuna watu wapi Maina? Rasta Ariku. Ebunjo, niko na Mwangi. Wapi Mwangi? Mwangi, tafadhali ukai na ihenya. Your Excellency, ningetaka kukuonyesha hawa watu wawili ambao hawajatajwa na mtu yeyote hapa, na ni watu wa maana kama Kareithi. Hawa ndio walikuwa mikono ya Field Marshal. Mwangi akiwa Nairobi, simameni hapa ndio watu hao waone. Huyu ndiye Maina, huyu ndiye ameishi na Field Marshal hapa Nyeri. Amekuwa ni mikono ya Field Marshal wakiwa na huyu. Amemtunza, amemchunga, apigiwa makofi. Huyu naye anaitwa Mwangi. Mwangi ndiye alichukua simu usiku akaniambia mama amekuwa mgonjwa. Wamekuwa naye Nairobi, na kwa sababu mama alikuwa katika nyumba hizo mbili. Hawa wawili wamekuwa na mama kwa karibu sana, na nilitaka tuwatambue. Wapigiwe makofi. Asanteni Maina. Kuna mzee mwingine mmoja anaitwa Eliud. Huyu ni uko hata ukinyahaa kweli. Eliud huyu kabla awe mgonjwa ako na miaka 90, Your Excellency. Na huyu alikuwa bodyguard wa Field Marshal. Huyu mnaona hapa. Na ni vizuri tuwatambue. Sawa sawa? Sawa kabisa. Asante sana. Very good. Ni vizuri kutambua wale watu ama namna gani? Your Excellency, the Deputy President, mabibi na mabwana mlio hapa, kwa Deputy Governor wangu, ambaye huyu Deputy Governor anafanya kazi. Leo nilikuwa nimemtuma kuja hapa. Nilimtuma leo, alitoka hapa saa 9 kwenda kuleta marehemu, akasimamia mambo yote. Salimia na usepeane. Sorry. Your Excellency, the Deputy President, my governor here, and the governor of Nyandarua, and all protocols observed. Gaini mwega, na edishio the gimuno governor akwa ni kujita, yani pole, yani labila bishia kwa family, ni ukoroni magitieto ni mamu wao, onanine maitu, ito amenya nitenake, ni dokire refuneral home ule kudumite, nyumira uko keda, na tha 11 nyuma refuneral home, na tucemania na members of the family, na twaria ndeto cia family, na matathi mone kudumite negerwo ni negeriwo ko ne gukurehera riu maundu mothe ni mega na family ogwo Kareithi auga ati makwenda guthie uria maitu arendaga gutikugea na ngui. Ngai twa murathime uthie na mbere njoke ndimwe ni ndiko na siasa nyingi. Mwalimu ari haha no na thomithia siasa kuri ndihura siasa riu ndi na siasa. Asanteni, mbarikiwe. Asante sana DG, ni murionana na wa Matinga na Wanguku. Wanguku ari guku? Eko Wanguku. Wapi Wanguku? Haya basi apigiwe makofi Wanguku. Your Excellency, the Deputy President of Republic of Kenya, all the governors who are here, wananchi wote wa Nyeri, na wale wengine wa opposition naona wako hapa, Minister Kuria, Maina Jenga, na wale wengine muko hapa,
watu yote ya Nyeri, habari zenu? Ugai no agoko, no agoko, no agoko. Your Excellency, Deputy President, niye gwenda kwaria cia mucii na tuhege teo governor witu Mutahi wa Kahiga na athie na mbere 2027 ya kinya no mukaiga no nguku. Deputy President, nigo kuhoya ihoya rimwe. Nyumba ino ya Gikuyu na Mumbi ni yaku. We niwe baba witu, turorete iguru turi Gikuyu na Mumbi. Na mwanake arema ni akanagio ni ithe na akoerwo kamuti agacuthwo nigetha agacoka raini. Nie ni patron wa the Kikuyu Men's Conference. Tondu ndironire Gikuyu ni giguthira. Gikuyu ni tuguthira na ndimetete mucamanio Your Excellency mweri 7 wa 10 moke haria Keno Mugikuyu wothe tucire. Ndakuhoya Your Excellency, ciana ici ciothe cie guku kinya anake aria marahura he kuria makiugagiriria maina haha na kiria kingi andu aya othe ni aku Your Excellency. Na ndakuhoya Maina wa Njenga uko wapi? Nikikuita mini patron unasimama juu. Ndakuhoya ikarathe Maina wa Njenga. Ndakuhoya Your Excellency, ithuothe turi aku, turi ega, turi oru, turi aku. Ni ndakuhoya uhe rutha nyite mwanake o wetagwo Maina wa Njenga oke muhure iboko igiri ahonoke atuike mundu waku, tondu na nie ndahonokire ngituika mundu waku wa moko. Ithuothe tukurutire wira twi kindu kimwe. Ni ndaguthaitha Your Excellency, reke tuohanire na tuohere andu aitu ni matwendete na ni makwendete, ni tukwendete muno Your Excellency. Ni twakuhoya uhoro wa mau baba witu nie akuire oima githaka na mari hamwe na muthoni. Na nie ni ukuririkana Your Excellency, ithuĩ tu na late Governor Nderitu wa Gachagua, ithuĩ twatubagira rũĩ rwa Thagana na kũrĩa Kĩanda. Ndakuhoya tafadhali cokanĩrĩria andũ aya othe, tucokanĩrĩrie ithuothe, tũrĩ ega tũrĩ oru ũtũcokanĩrĩrie. Na ngwenda nginyie hau ndĩmũtige na thayũ wa Ngai, na nĩ njũĩ nĩ mũgoka arũme mweri 7 mweri wa 10 na inyuothe mũkoiga no ngũkũ, no ngũkũ, no ngũkũ. Amen. Aya, thank you muno wa nguku. No menyage no wa nguku rimwe ni yugaga no wa nguku. Riu ugathondekaga ndugetikagire gatuika oguo. Your Excellency, with your permission, I have here with us, I want to nataka kutambua Mwangi wa Iria, former governor. Nimemuona pale. Na Mwangi wa Iria oshoke mushi. Don't be a wacha kuwa flower girl hapo. They have no use for you. Hao watu wanakutumia tu. They have no business. I can tell you. Hapa Mukikuyu atasaidika hapa. Gotire jerege kane kule jerege. Ya? Iri more koene kule ya rega konina. Ukira mundu wa maitu oke. Ashoke mushie. Nigetha tuikare mushie tuleke. Uko uno Githeo tunaona hata mliwekwa kwa hiyo timu ya ati ya mnaita nini? Bipartisan kulikuwa Kikuyu hata moja. Ne uhoro ndirakuhe. Leo ndirenda munjitikirie ndina governor murata wakwa ukite kuma Nyandarua. Na ni wega tugwete. Your Excellency tugucokerie ngatho cia mwanya. Ithuĩ tani de chairman wa Sereb kana Central Kenya. Mau yaga guteithika riu ndiri hindi ngigateithika tondu mundu uria turahurira thimu akoya ni Rigathi wa Gachagua. Uhuru wa Muigai riu uraria indo ciake mucie maita maria ngeretie arie na Mau ti rimwe ndi governor anjiraga mau iriku ngamwira ya Nyeri akagwo nayo ni njatukanu ithe ndarathiri atari aria nayo. Riu ndirenda kumwira uu twambiriirie tukilose Mukami wa Kimathi
tugikaira deputy president mena president ni muonire uria gwathire tukirakirete ona wiki etanathira general Kiboko ararwara biru irathie 8.5 million nduange maroka gwitete anake ati neo maraugire akome thibitari biru yakinya kuriho matinariha irarehirwo ni deputy president aratucokaniriria turariha 8.5 million riu kirore itu ri guku ino ni jambe nge yagwa maundu maria mothe Rigathi wa Gachagua ekete na president mukamida amini muthomnida ndangirathikirwo na gitio gike tiga ni undu wa jambe eno koguo ni ndirenda kumwira twaga guteithika riu turi mau na ndirauga uguo tondu nie githe mutikio jiareirwo ha gitathi-ini Gichagi your excellency twina ichagi cia mau colonial villages 278 currently in Nyeri. The 278 sons and daughters of Mau acio mari migunda eo kana mari to ploti ni tou ni mari na migunda tondu maithe maumire migunda magithie githaka magicoka gutire kindu makorire niguo kana tiguo riu twina njambere ha etagwo Badilisha aumire o Nyandarua na niokire na mau ya Nyandarua bathi ngima niguka gutu support na kurugama na ithue ndirenda tumuhe mwekia tugeithie na turehere rambi ciake. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, my colleague Governor, na viongozi wengine wote, all protocols observed. Bwana asifiwe. Your Excellency, otogo waigua Governor wa Nyeri auga ni ati Nyeri na Nyandarua ni matura meri makoretwo no horo cio wa mau muno. And I want to emphasize oguo oiga ati we ni toi we mwana wa mau ni ututeithiriirie muno tondu riria turathikaga mukami, you are able to come with the President of the Republic of Kenya and you give honor to Mau. It was a great day. Na immediately Brigadier Kifoko arwara no igura twateithanirie arari Nairobi Hospital na turakiugo na andu itu na magathiaga thibitari ithiago ne anene githiguo ithia ne atongoria and we are able to pay a bill of 8 million. Oguo Your Excellency ne twenda gucokia ngatho nyingi muno. With me here ni njukite na Mau kuma kuria Nyandarua, ni turi na General Kiabati hau thutha waku ndangihota kurugama no kumunyitirira arugame hana nguvu ya kusimama, lakini ni vizuri asimame aonekane. That mzee ni Mau 104 years. Sio kijana ya jana, miaka 104. Na riria iguire ati Mau mwenzake nyahurukite. Asante sana mketisha hapo. With me ndiriona Meja Gashefu mutumia Meja Gashefu yana hau Captain Geshakori Captain Juma na geige. Oguo ne kuga Your Excellency, county cicieri ni very concerned na welfare ya Mau na nikiorona riria maugwa mwenzao ena thina ona maria kuru ona matai na hinya ni menda kunyitanira na no tukiende kuria otoguo that lady Triza Auria thirikari no twenayo tondu ni thirikari rathikiriria at least mbeca ire ituraga ciaragwo kuria Ruraya na andu angi magacoka shortcut hau na nio makonfusaga handu ha mibango icio kinyire Mau aria wenyewe kuri andu angi mokaga makaruga mahu gatagati ne kihoro cio utari warikirira. I am very sure
if this government takes the matter seriously, adwacio no makinyiriro ni horocio na gukienda gukiuga mraruta wira mwega na nitukenete ni uguo ni no njuge bipartisan ni njega na bipartisan wega wayo ni rakipa bisi adwacio na gwiciona no yongererwo muda nigetha adwacio mahorere hau na ithu turute wira tondu riu iyo no njirenge kuna njia nyingi ya kuua panya, si ndio? Unaweza kuigonga na miti, unaweza kanyanga ama uikalie. Wewe kila akarora no mikarire no igukua. Bea. He njira nyingi muno cia gukiuraga bea. Na kwa hivyo na niseme hii kiti ya leader of opposition, the former vice president, kama huyo mzee ataki chukua tondu giti kiu ti giti kiuru kiu ni giti kiega leader of opposition giti kiuru giti ti kiega gya gukiroraga thirikari aruta wira na mimi najua tukienda hiyo barabara ambaye president wetu pamoja na deputy president wamejitoa, wamesema wako tayari kupeana hiyo kiti, iweko kwa katiba, ipewe pesa, ipewe magari, ipewe nguvu, watu waweze kukagua vile nchi inafanya kazi, na sisi tuna support hiyo. Otherwise, Your Excellency, wewe endelea. Mimi najua kahawa mambo itabadilika, majani chai mambo itabadilika, kitu kingine naitwa pyrethrum mambo itabadilika, na mmefanya vizuri. Mmesema hatutakuwa tunatoa samaki huko nje, samaki zitakuwa hapa, na hiyo mpango ni mzuri. Tumesema hatutakuwa tunanunua viatu kutoka nje, tuko na ngozi ya kutosha hapa na itatengenezewa hapa. Haya ndio mambo tungependa muendelee naye, na huko bipartisan mnaweka saa ingine mtu anaitwa Ichungwa kidogo, akichoka mnatoa mnaweka mwingine, lakini wale wengine waendelee tu hapo, na sisi tunasongesha nchi, na mimi najua mambo itakuwa mzuri. Otherwise nataka kukushukuru vile unaendelea kushikilia Mau. Najua hata kesho tuko na wewe mahali pengine, hii kazi tu ya kushikilia Mau. Nasikia tena Sunday utakuwa pale ingine mambo ya kushikilia Mau. Sijui Your Excellency hii nguvu unatoa wapi, lakini ni maombi ile unaombewa na watu ya Mungu, na sisi kama watu yako tunakupenda na tutaendelea kukuombea uwe na nguvu, utushikilie. Sisi hatuna mwingine, mlima huu hatuna mwingine. Nafasi ya wale ilipita, nafasi ile iko ni ya nani? Ni ya Rigathi Gachagua, na anafanya kazi kubwa. Unajua kazi ya kumsaidia rais, hiyo ni kazi kubwa kivyake, si ndio? Kazi ya kubeba Mount Kenya yote na shida zetu, hiyo ni kazi kubwa, lakini tunajua utaiweza. Mungu awabariki. Na watu wa Nyandarua muko? Si mnapenda watu ya Nyeri? Nyinyi watu ya Nyeri mnapenda watu ya Nyandarua? Mnawapenda? Tuko pamoja. Asanteni sana. Mungu awabariki. Asante sana. Tumpigie gavana makofi. Gavana badilisha, unajua deputy president pia ako na shamba huko Nyandarua. Usimuone hivyo. Kwa hivyo wewe uko sawa. Your Excellency, utaniruhusu niwakaribishe wageni wetu wale. Nimesikia wamepewa hadithi, nimeona wakili pale. Wale wote ni watu viongozi wa vyama. Tukimwangalia tuna Mwangi wa Iria yuko sawa, tuko na pia na, lakini nataka nimpe Eugene aje azungumze. Alikuwa waziri wangu wa devolution na hakunisumbua sana akiwa devolution. Sasa ndio ananisumbua saa hii yako nje, lakini wakati huo hakuwa ananisumbua sana. Aduate tumriega ngai no mwega indashiothe. Asanteni sana kunipa nafasi hii. Masaa yameenda. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka atakuwa anaongea kwa niaba yetu, lakini dakika mbili tu. Dakika ya kwanza nilete rambirambi zangu kwa familia ya Field Marshal Muthoni wa Kirima. Huyu ni shujaa
sio tu wa hapa Mlima Kenya. Kenya yote iko hapa sababu huyu ni shujaa wa Kenya. Jamba ya fururi wa Kenya. And we are here to celebrate a hero, a warrior. Kwa ujana wake, she was a warrior aliyepigana na wakoloni. Lakini tumesikia kwa uzee wake, she was a warrior for peace. And ndio sababu leo tukimsherekea, tuko hapa na watu ya serikali ya Kenya Kwanza, tuko hapa na upinzani, watu wa Azimio, sababu sisi sote ni wa Kenya. Tumekuwa na mambo ya maandamano mumeongea hapa, sasa tuko kwa mambo ya mazungumzo. Biblia inasema in the book of Ecclesiastes, there's a time and a place for everything. A time to fight and a time to talk. Leo tumetoka na Bwana Kalonzo na hii team kule Bomas, sababu tumesema vile Field Marshal alikuwa anapenda amani, nasi pia tunapenda amani. Badala ya kupigana, tuongee na tuzungumuze. Tuone vile mambo yanaweza kuwa. Na sisi tunataka tuseme mambo yale wamezungumzia hapa juu ya Maumau. Mimi nilikuwa waziri wa haki. Na wakati huo Mheshimiwa Mwai Kibaki akiwa rais, Kalonzo Musyoka akiwa naibu wake, tukiwa na Raila Odinga akiwa prime minister, wakati huo walinipa amri kushughulikia mambo ya Maumau, compensation kutoka kwa wale wabeberu. Tulikuwa na wazee kama Gitu wa Kahengeri, sijui kama ako hapa. Yule Paul Muite, mawakili, tukashikana na mawakili kule Uingereza. Na wabunge walitusupport kusukuma ile compensation ya the British kwa the Maumau fighters. Hiyo haikutosha. Nakubaliana na wale meongea hapa ya kwamba they deserve much more. Now I want to challenge the MPs who are here through legislation. I know that at the time we pushed for the Heroes Act. But when you look at the Heroes Act, you can improve on it so that we recognize the Maumau heroes. So that we are not just talking about recognition of our heroes, but we're also talking about the welfare of our heroes. Sisi tunasema hiyo sababu inawezekana kupitia sheria. Nikiwa waziri wa ulinzi, tumepitisha the Veterans Bill. The Veterans Bill inaangalia maslahi ya askari wetu waliostaafu wa KDF. But what about the Maumau veterans? So I want to challenge you, let us work together so that we look at the issue of compensation, the issue of welfare of our veterans beyond the KDF veterans. Hayo ningependa niseme siku ya leo, na niseme pia nikiwa hapa Nyeri, mimi ni rafiki wa Nyeri. Yule kuna yule mbunge ameongea hapa mrefu kama mimi, ule wa Meru Town, si ndio? Nyeri Town. Na amesema Wamalo alitembea na Kibaki. Kalonzo huyu alitembea na Kibaki. Kwa hivyo tukija hapa na Bwana Kalonzo, Wamalwa, Kalonzo ni marafiki wa Nyeri. Na tunataka huo urafiki uendelee usiendelee. Wakikuyu mnasema ruiru shoke mukaro, si ndio? Sisi tukija hapa tumekuja kama marafiki. Nimesikia hapa mnasema wabunge ya kwamba vile mnapanga kutunyorosha 2027. Hata sisi na huyu Kalonzo tuko tunajipanga. Tutaonana mundu. Na huyu Riggy G ni rafiki yangu sana. Wale labda hamjui, huyu Riggy G tulikuwa na yeye kwa Jubilee. Na tulikuwa na yeye na Uhuru na Ruto tukipambana na hawa kina Kalonzo wakiwa NASA. Walikuwa wanasema NASA. Lakini nilimuita akakuja kule Bungoma akanisaidia sana. Tukachapa kampeni kuingiza Ken Lusaka kama gavana wa kwanza kule Bungoma. Riggy G bado nakumbuka ile kazi tulifanya bwana. Na tunataka huo urafiki uendelee, si ndio? Sababu tunaweza badilishana, sababu wewe sasa uko na Weta na Musalia. Mimi sasa niko na Kalonzo na Raila. Walikuwa NASA, tulikuwa Jubilee, tumebadilishana tu. Na hiyo ndio mchezo wa siasa bwana. So tunaweza badilisha vyama na uniform, lakini urafiki wetu haubadiliki. Tuko pamoja. So hiyo ndio siasa tungependa tufanye.
ili tuone vile tunaweza unda nchi yetu iwe sawa sawa na tuende mbele pamoja. Na kile kitu napenda huyu Riggy G ni mtu wa kusema nini? Ukweli. Juzi amekuwa kule alikuwa Bogota kule Colombia. Wakasema wazungu wakuja waone tiger. Watu wakasema, huyu Riggy G hajui hakuna tiger Kenya. Lakini yeye ni mtu wa ukweli. Alikuja hapa akasema, kule mimi natoka tunajua kitu inaitwa ngare. Ngare mnajua? Sasa hii chui, leopard, tiger, cheetah yote ni ngare. Sasa alikuwa anaongea Kizungu lakini anafikiria Kikuyu, si ndio? Sababu Wakikuyu wanasema ngare itagwa ni mudo na mudhoniwe, si ndio? Ni mtu wa kusema ukweli. Hata wakati amekuwa nje tukalilia kidogo mambo ya mafuta, tukasema hapana, bei ya mafuta imepanda sana. Sababu hii VAT mliongeza kutoka 8% hadi 16%. Imefanya bei ya mafuta imetoka bottom imeenda wapi? Mambo ya sukari imetoka bottom imeenda wapi? Si kweli ama si kweli? Tuseme ukweli tusiseme? Nitoboe nisitoboe? Riggy G ni mtu wa kusema ukweli. Wacha tuambiane ukweli bwana. Ama mafuta hapa Nyeri iko chini? Nyinyi mnaumia vile tunaumia huko Western. Sasa Riggy G aliambia Moses Kuria bwana, kuwa mpole bwana. Watu wasilie mafuta na wewe unasema mchimbe visima yenu. Riggy G, hapo lazima nikushukuru sana. Because you say the truth. Kenyans are suffering. And we must see how we can make life better. And we do so by talking to each other. The talks at Bomas, something will come out of it. So let us choose the path of dialogue. Let us give dialogue a chance. Na mwisho nimefurahi sana kumuona vile Riggy G ako smart leo. Ujue alisalimiana na Raila juzi. Na tulikuwa tumeambiwa huyo mzee ni mganga, ati ukimsalimu kwa mkono sijui nini itatendeka. Ati unaweza vaa suruali kwa kichwa. Lakini naona hako sawa tu. Meaning Raila pia hako sawa. So tuache Railaphobia, let us embrace each other and work together as Kenyans. Na mambo yakiwa sawa, mambo ya mafuta ishuke, mambo ya sukari ishuke, sitima ishuke, sisi tutasema kwa serikali hii ya kwamba Ngai wa Mumbi na Gikuyu amradhime. Asante sana Mheshimiwa Eugene. Wewe ni wakili na unajua kwamba mnasema doing the same thing the same way and expecting different results. Simalizi hapo. Ni vizuri nikuambie ukiwa hapa Nyeri, so you know. We don't have Railaphobia. Baba Keke Uhuru Kenyatta took us through an oath never to vote for that man. Si ni kweli? Idemoti ya nyuira mumba. Sasa mnapoteza wasaa mpaka hii generation iende ndio mtasaidika. Lakini hapa hatuwasaidii, ni vizuri niwaambie. Haya, kwa sasa na kwa heshima kubwa ningetaka nichukue nafasi hii nimkaribishe His Excellency our brother Kalonzo Musyoka. Mnajua walifanya kazi na Kibaki, ni rafiki wetu. Karibu former Vice President. Asanteni watu wa Nyeri. Bwana Yesu asifiwe. Mnaweza kunisalimia? Asanteni. Mwadhani Arogosho. Hatuna mambo mengi. Tumeyasikia ya ajabu. Kabla ya kusoma risala hii ya rambirambi, naomba tu kwa sababu hawa vijana wenu wametajwa. And there's a law of natural justice ambayo inasema nobody should be condemned unheard. Kwa hivyo, kwa sababu tumekuja, Mheshimiwa Mwangi karibu kidogo hapa, Mheshimiwa Maina Njenga tafadhali. And I want to tell you, kujeni tu, tutafanya pamoja.
kama unaongea na wale ambao wanahusika, waambie waache kusumbua Maina. Wanashikwa usiku, askari 100 na he is harmless. Kwanza ni the bishop. One minute. Asante sana. Kwanza nilete lambilambi zangu na pia za watu wa Murang'a na watu wa chama cha usawa kwa wote ambacho mimi nasimamia kwa familia ya Shujaa. Ya pili, niombe Bwana Kahiga aache madharau kidogo kidogo. Alikuwa ameniona akafunga jicho moja. Bwana tulikuwa nawe kama gavana mikiwa miaka 10 na najua unanijua. Kwa hivyo nimekusamehe, lakini uongozi hautaki hivyo. Hiyo nyingine, naona ya kwamba hao wambebelu ambao Shujaa Muthoni Kirima alikuwa anapambana na wao, kasumba yao haijaisha. Ile shinda kubwa ambao tunayo ni ile shida ambao walituachia, na tukiongea hatuwataji. Tunapigana sisi kwa tamba na tambu ambao walituachia. Mambo mawili. Ya kwanza, mambo ya mashamba. Tunaongea na hakuna mtu hapa ambaye anataja mashamba ambao wazungu wanamiliki wakati huu Maumau wakiteseka. Kwetu Murang'a, Del Monte wana ekari zaidi ya 40,000. Wengine kama Kakuzi kama 40,000. Hiyo yote ukiweka kuota wale Maumau utasaidia, utashagaa. Lakini hatuongei chochote. Ukienda Laikipia na kwingineo, sisemi wanyang'anywe mashamba, lakini nasema shida yetu ni ya wao. Ya pili, hiyo nyingine ya mashamba, hiyo nyingine imetajwa pia ya mashamba makubwa, wananchi wa kawaida wakiwa wana shamba. Wale wa Kenya ambao tunajua wana mashamba makubwa, wa Kenya wakiumia, orodha iwekwe, wa Kenya wapewe mashamba. Wote, hata sisi tuko hapa, kuna watu wanaficha mashamba, orodha iwekwe. Wewe Kalonzo, goja kidogo. Hiyo nyingine ni mambo ya gharama ya maisha. Kila Mkenya analia na tunapiga makofi na tunaepuka mjadala wa gharama ya maisha. Nyumbani watu wanaumia. Tukienda kwa baraza kama hapa, tunadanganya raia watupigie makofi, na wakati huo hawezi fika nyumbani kwa sababu ya gharama ya petroli. Hawezi kulipa school fees. Mimi hata kama nitaachwa peke yake Kenya, Wakikuyu waseme vile wanasema, gharama ya maisha, Mkikuyu anaumia kama yule mwingine. Na haki ya Mungu hiyo sitaacha. Ninasikia kuna wengine walikuwa wananitaja hapa, wanafurahi wakitaja jina yangu, kwa sababu jina yangu inajulikana Kenya mzima. Beti, endelea. Hiyo nyingine kuhusu hiyo gharama ya maisha, mzungu ndiye anasema kodi iwekwe ili tulipe madeni zao. IMF imeambia serikali ya Kenya lazima kodi ipande. World Bank inasema hivyo. Huyo mzungu huyo mwenyewe ndiye tunapigia magoti hata wakati huu, na tunasema kuhusu ukoloni. Najua serikali ya Kenya ingeangusha, lakini wote wanakubaliana na mzungu. Sisi tunasema acha mambo ya mzungu, angusha gharama ya maisha kwa kuangusha kodi. Hata niuawe nitasimama hapo. Your Excellency, Rigathi Gachagua, the Deputy President of the Republic of Kenya,
badilisha gavana wangu hapo Nyandarua na viongozi wote ambao ni marafiki wetu. Siku ya leo tumekuja hapa kwa ajili ya kuomboleza huyu mama ambaye anaitwa Field Marshal Muthoni. Na tumekuja hapa kwa sababu tuko na spirit ya Dedan Kimathi. Tunaelewa vizuri kama vile Ndudhu amesema wakati wa mau ni sasa. Na tumekuwa na wakati mwingi sana watu wanaongea kuhusu mau, lakini hawapati faida yoyote. Siku ya leo tunaungana na hawa viongozi wanasema ya kwamba mau wakati wao ni sasa, warudishiwe mali yao kama vile watu wanasema. Hata kama nikashamba irudishwe, hatuna shida. Hata mimi kama niko naye nirudishe, watu wote warudishe, mau wasaidike. Na pia kama mau washaenda, wale watoto wamebaki, si ndio watamiliki hiyo mambo yote? Si watoto wamiliki? Na watoto wale mnasema ati watoto wa mau si ni sisi? Na kama ni sisi, si tufaidike na kila kitu? Tunasema sisi hatuna maneno. Kama kuna mambo ilitendeka wakati wa kampeni, watu wakifanya kampeni. Nakumbuka wakati mmoja tulikutana na mheshimiwa ambaye ni deputy president sasa huko Karandi. Ikawa sasa kuna siasa kidogo. Sasa hiyo mambo mheshimiwa Rigathi iishe kabisa. Sisi hatuna maneno. Tunasema kama njia imepatikana, kwera gwaterere andu aitu, nyumba na rika itiumagwo. Nyumba na rika itikagate. Na ungekora wina nyumba, andu ni kwaria maragi uhoro wa nyumba na makareria thingira, na uhoro gathira. Ile kitu nataka kusema ni ya kwamba wazee wako, vijana wako, kama kuna maneno yote ambayo haiendi vizuri, sisi tuko tayari kusimama na wazee, tuongee kama tuende sote pamoja kwa njia moja, na itakuwa ni vizuri. Kwa hivyo sasa vile tumetuma kina Kalonzo waende waongee, hata sisi tuendelee kuongea huku mashinani, na najua tutasikizana wote katika jamii hii yetu ya Wakikuyu, na tutaongea kwa sauti moja. Na Mungu atubariki, atusaidie na atupe nguvu. Na nafikiri ile ningesema sana, nyinyi watu wa Kenya kwanza mmechukua serikali, na si nyinyi mmechukua, tunachukua sisi zote. So hata sisi mwache kutusukuma sana, hata kutumia askari hata saa 7 ya usiku, saa 8. Sima mambo ni kujadiliana. Tuiteni, tukae chini pamoja na nyinyi. We are ready to listen to you. We are ready to agree with what you are saying, as long as we are going forward with one nation. In Jesus' name. Biblia inasema hivi, in the book of Isaiah chapter 1 verse 18 to 19, come and let us listen together. Na sisi tuko tayari kusikizana. Gavana wetu Mutahi yako hapa, Namba Dirisha yuko hapa, Kata Wangoko huyo na ngoko zake. Sisi tuko tayari kushikana mikono na tusalimiane kama vile kina Raila na wengine wanasalimia katika nyumba. Noga kwina thina. Kai amurathime na mweke wega. Ndani ndi na thina mheshimiwa Rigathi Gachagua. Ona korwo ni mucere urarugwo ku Thagana ni njitwo. Mucere nduri na thina ni tukurianira na inyuĩ tondu turi a nyumba ki katiguo, na tutiri na thina kuria twerekeire ni turona, na uria tuhititwo ni turona, no mwaka tuikara twi hamwe ta nyumba. Kiria mahitia maria mokire ni ati ni ndare wa Jogoo na haria, na Jogoo yaunganite na andu aya riu ngikora mwena uriku nigwikora ndekorire ndekire the o to uria mundu atauga kuria guciari ateke mutaratara ni ubango ni ndiri na thina
haria ciarira niho ikathia Hiyo nitapanga. ni ukubanga Tunabadilisha. ambiriria. Haya, sawa. Very well. Basi umesikia wewe Kahiga. Iko sawa, Steve. Well, you know, I have a little hope in you. Watu wa Nyeri, wa Kenya wenzangu, nitasoma risala ya Raila Amolo Odinga. Pia nina rambirambi za watu wengine wawili. Moja ananingojea, Kimani wa Ichung'wa ambaye ni co-chair Bomas of Kenya. Hata tukitoka hapa Bwana Rigathi, don't think we are disrespectful. We have to try and catch up with the last presentations. Alafu Martha Wangari Karua na vile vile mheshimiwa ambaye tunamuita Madhuburia, Mheshimiwa Kioni. Let me tell you, Wakenya kusema kweli wana njaa. Mimi nikiwa Nyeri, kusema kweli niko kwa mlima, lakini the other side ya mlima Kenya. I was looking as we came through, kaona maji chemichemi, and huyu mama ambaye tunamsindikiza shujaa wetu alikuwa akitaka kubless watu yake. Anasema muture tadhagana. Hiyo dhagana upande ule mwingine ni Tana River, inapitia hata kwangu nyumbani Sekuru. Maji haya yakikauka watu wataumia. Kwa hiyo mambo ya mazingara ni kitu ya maana. Mimi nilifanya kazi na mzee Kibaki vilivyo. Kumbukeni wakati wa Africa's first grand coalition government, because Zimbabwe alifuata kisha baadaye, Kenya ilionyesha umaarufu wa utengemano wa kweli. The first time Kenyans felt they belong. Hapa nimewasikiliza viongozi. In fact, it's amazing to have listened to all of you. And some of you, if you allow me to give you a little advice because of experience, if you don't understand anything, understand this. As we speak, our country is divided in the middle. Mheshimiwa Governor Bandirisha, we are not in Bomas at it to be managed. You can't manage Kalonzo. We are not here to be managed ati waongee tu ndio sasa mkamue maziwa, whatever it is. I want you to know this is very serious business. Mheshimiwa Gachagua, you are reputed to speak the truth. I congratulate you. Lakini wakati mwingine ulienda Ukambani akawaambia watu wenu huko, ni watu wenu, mambo yako. Na ukasema mmegawa nchi, Mheshimiwa Ruto atakuwa upande wa Luo Nyanza na wewe utakuwa Ukambani, unakaribishwa sana. Huko ni nyumbani. Na mimi niruhusu niingie Nyeri, kazo ni nyumbani. Tuongee kikamilifu mambo haya. Or now to unite this nation. We have only this one nation. It pains me. Kumbuka Mheshimiwa, I think it is our sister from Naivasha. I think there's another one who said, I think it's a county women rep wa Murang'a. Huyu ananielewa vizuri. Anasema Kibaki did me a favor. Let me tell you, if there's one thing which is true, serikali ya Kibaki ilikuwa imeenda. Now I was not given in a silver platter. Ati Kibaki has done me a favor. We discussed na tukawa, when I became the 10th vice president of our country, it was because we had to bring this nation together. Wakikuyu walikuwa na uwawa, mainly in the Rift Valley. Mimi nikapigilia kisu chini. Ilikuwa imewekwa hapa kwa Kibaki. Kumbukeni hayo. Ukweli wa Mungu.
On a light note, Mheshimiwa Gachagua, when I went to attend the dinner in commemoration of visiting heads of state to discuss climate change issues in Kenya, I went for dinner because I received an official invitation. Na ndugu ni mtu wa kuongea ukweli. Lakini waliambia watu wetu Kalonzo alikuwa anakunywa dhubu, inawekwa hapa. Anajienjoy, anaweka kitambaa hapa. Sasa that was dinner for African heads of state. And that issue was beyond Kenya. Maybe ukasema naenda usiku. Sijui kama you expected me to go for dinner at lunch. Light talk. Lakini ikiwa ni mambo ambayo na ramifications. Sasa hivi, believe you me, as I speak to you, kuna Wakenya wengi ambao they like what I'm saying. Na kuna wengine kama nyinyi hapa viongozi, and I want to talk to the younger ones. Please do not be sycophantic. The world is watching. The world is watching. Watching Kenya very closely. Ukisema taenda kuvamia mashamba, let us make sure, and I'm now going to say this, and you have heard Mheshimiwa Wamalwa saying what action he took as minister responsible. Kumbukeni Kibaki was a president of the Republic of Kenya. Mzee mwenye imani kabisa, whom I decided to help for the sake of this country. Sasa mkianza kusema you want to invade, hata risala ya rambirambi kisomwa, you even have a problem with it. I tell you that is not the way to go. I can tell you that. Wonderful people of Nyeri. And now, and remember also, I served with a lay sister, Professor Wangari Maathai. And when she was promoted to become, when she was given the Nobel Peace Award, I think that is when our sister from Naivasha became, if you remember momentarily, my assistant minister for environment. So we speak with a lot of empathy. People of Nyeri, people of Kenya, freedom fighters, this is the time. We agree. And now I read this letter. Message of condolence to Field Marshal Muthoni Wakirima from the Right Honorable Raila Amolo Odinga. I join the Mount Kenya community and the nation once again to celebrate the life and times of a unique Mau Mau freedom hero, Muthoni Wakirima, who rose to attain the rank of Field Marshal. This was certainly a giant amongst leaders and fighters. Hers was an outstanding life by any standards. We will miss her, but we celebrate her for helping give birth to a nation. The nation she helped give birth to may not have given her much in return, but I want to believe she was not in the liberation war for personal glory or gain. Although we have had Mzee Moi Menda nominated councillor, she was in charge of maendeleo wanawake, but even that was probably very small. And if she was in it for our fellow freedom fighters, then a lot more needs to be done. Most freedom fighters just wanted a life of dignity for themselves and fellow citizens. They wanted Africans to be left to determine their own destiny and to govern themselves. I believe she died proud that a larger goal was achieved. In times like this, it is easy and no more to sit back, heap praise on the departed, and return to our offices and homes without asking ourselves whether we treated the hero well when she was alive, what we should have done differently or better, and how to treat the few remaining freedom fighters in a way that makes them and their offspring proud of what they did for the country. As a country, we have to admit that we have not been fair to the men and women who brought us freedom. At past functions like this, our talk has centered on how the heroes fought for land and how they missed out on land. In a changing world, changing economy, and rising population, we ought to think beyond land.
Reward to these heroes can come in the form of guaranteed education for children and grandchildren of the freedom fighters. It could also come in the form of guaranteed public service employment for children and grandchildren of freedom fighters. It could come in the form of guaranteed homes from the government for the children and grandchildren of freedom fighters, or even shares in blue chip companies for children and grandchildren of freedom fighters. I want to believe that as a nation, we can extend these benefits to grandchildren of Field Marshal Muthoni and those of our other freedom fighters. But whether we extend this or not, Muthoni earned our space in the annals of history, and nobody can remove it from there. While the colonialists tried to silence her and put her down, Muthoni sprouted. Our name became a colossal symbol of patriotism, far beyond the horizons of Mau Mau and even the borders of Kenya. Because she chose a life of hardship and persecution for the sake of our people in our country, our place in history is guaranteed. She remains a permanent lesson to all of that real leaders, regardless of age, gender, position held, must be prepared to sacrifice all for the benefit of their country. It is in our memory and that of the thousands of other comrades who sacrificed so much for our freedom that we continue to labor for the growth of our democracy. We shall continue to labor unflinchingly in our honor and that of our fellow fighters. Fare thee well, Field Marshal, and I want to say the weaver bird, Honorable Raila Odinga. Mwisho, when I was vice president, nilikuja hapa Ihururu, hata nikapanda mti mahali Kimathi mwenyewe alipigwa risasi. I planted a tree there. And I even gave instructions to begin the task of finding mahali remains ya Dedan Kimathi hapo in committee. I want to suggest tusilale, Rigathi, tusilale mpaka tupate mahali our number one hero lies. It will give us peace. It will give peace to this country. Mwisho, Mungu awabariki. Mungu amuradhime kabisa. Thank you. Thank you very much. Asante sana Mheshimiwa Stephen Kalonzo. Tunakushukuru kwa kuja na kupata nafasi kuja kushiriki katika ibada hii. Your Excellency, sasa nataka tuniseme mambo mawili matatu kisha nimuite Mheshimiwa Moses Kuria ndio aweze kukukaribisha uzungumze. Najua masaa yameenda sana, lakini ninataka kusema tu mambo matatu. Nilisahau kujulisha hawa wananchi kwamba juzi tulikupigia simu wakati bibi ya General Mathenge alikuwa mgonjwa. Your Excellency, nataka nikushukuru sasa kwa sababu uliniamuru nimchukue niweke kwa ambulance, tukamleta Nairobi, akapelekwa hospitali ya Nairobi West, akakaa huko wiki mbili na tukarudi tukamrudisha na ukamchunga. Kwa hivyo hiyo ni mojawapo ya yale mambo ambayo tunakurudishia shukran kwa sababu ya kukaa na hawa Mau Mau. Lakini niruhusu tu niseme hivi, rugano ruru rwa Mau Mau rukwagira Rigathi wa Gachagua aregeteine, na Rigathi wa Gachagua no nginya aheo hinya ni ithue. Ndari hota guthii ari wiki to ni muwe nake hari handu atonyaga, na ria turi hota ithue ta ruriri gukira kiroko kimwe tweciria maita mere na matatu. Giti giki gikareirwo ni muthuri uyu ti andu aingi mangihota gukinya ho, na gutikiago muthenya umwe gukeona mundu aikareire giti kiu. Na ruriri ndirenda kumwira o turi giikaro giki tuyuka kuhurukia Field Marshal ni tuhe muthuri uyu gitio na munyitirire muthuri uriku ni tondu kaundu gaitu gothe kariagiriraga kuhitukira hari Rigathi wake wa Gachagua. Koguo atongoria othe maragia Gikuyu, maragia Kimiru na Kiembu, makaria nginya Gikirinyaga, ndamuthaitha
na mumakinyerie message ino mumere haria turi riu tikahinda ga kwambiria kugucaniria ngathi ri na mwene uri urathio kahora ambatite na akuite ruriri turi hamwe ga tutire hamwe ni turaiguana ruriri ni twendanei ndironire muini umwe arwara ogwetwo Dennis Mutara araririrwo bururi uyu wothe na ndararirwo ni kabira ni ithuĩ turamwaririra aini nio maramwaririra aria mareita honoki nio umwe atongo anenanene hiyo kana muigai wa njoroge uyu uri haha athie gukokira mukagucia mukarwe tukagunwo niki koguo ni kwenda kugweta na nie ndirauga mundu ndagethe giti ite ni ciethwo no ugietha giti umenyage ni ikiranite na matomatikiraga ki na turaiguana Rigathi wa Gachagua heo gitio anyitirirwo niwe riu turorete na tutire handu hangi na tutingekinyia kundu kiarie ithuĩ tũrĩ ka celeb governors nĩ tũĩ tũtirĩ njambe ngĩ nĩno nĩ twaiguana andũ aitũ nĩ kwenda kũgweta ndĩrakinyire ira kuma New York na ndĩrarĩ na andũ arĩa metagwo a diaspora niĩ nĩ county ya mbere gũthura ambassador wĩtagwo Professor Diang'ui ũkoragwo kũrĩa Florida na nĩ arĩ na kanjũ yake kũrĩa America kanjũ ĩyo nĩ ĩrathomithia ciana 27 thĩinĩ wa Nyeri County riria maraiguire field marshal ni akua maranjirire ni mongerera ciana 3 ciana cigana iria ikaingira form 1 January no nacio ikorwo ni ciana cia mau nitwaiguana koguo waziri Margaret dio kana ari guku ni kwendaga announcement iyo emekwo ati the 3 children aria makuongererwo hari aria 30 mathomithagio ni andu a diaspora ni ciana cia mau nitwaiguana. That is girekia na kugo Your Excellency Mau Roads ne turaigwa fununu ne turaigwa gate hari na component ya museum hari ka component ka museum na ria twaragia na president ni atwirite ta county tuhoe lisi ya eka 10 hari akimathi aratheirwo riu twathikangiria turaigwa tubeca tuuta tweheretio Your Excellency ndirenda guguthaitha muri na mubunge wa Tetu tondu mbeca icio cia kiriho as the CSR irorwoi nigetha akone njuirite eno ya field marshal ona akorwo endaga etwarwo Uhuru no to decide uria tukumitwara na tumekinyie kuria yagireire gikirekie na kugo rugano rwa mau ni rwa ruo na ni rwa kieha toria twoiga twina villages 278 andu mari icagi-ini ni turang'ang'ana tumethere title deed o hau mundu ari no ni tukwenda guthaitha riria economy riagira ria maundu mariagira munene uikie ritho ungiona ni njui ni wona kanyamu garakira kou urorie na kou andu aya ona tungiambiriria tuthire gacirata karia gathirwo ni mwai wa Kibaki kuria Sorio twoe kashiga nona andu aya magie na ari kaburi handu mundu angithikwo na ni tuwe na twinama tugukunyitirira we okinye na kou mbere na tukiari oguo turaugo tunakumbuka hata Koitalel Arab Samoei jamii yao tunasema mekatilili wa Menza wale wote waliopigania uhuru nao wakumbukwe wakati mashujaa wetu wa Mau wanakumbukwa. Nimalize kwa kusema asante sana Your Excellency, tena tunakushukuru kama county kwa sababu ya kutusaidia katika kazi hii na hizo zingine ambazo nimetaja, na tunaomba kwa familia. Mimi nimepoteza rafiki nemuwe kiria riu ndimisaga muno ni hagiria ndiraheagwo ni field marshal tondu yake ni genuine ndiri ukora uria wa Judas akwenda ni akwenda kana ndiguo. She has left us na ithuĩ kĩrĩa tũgwĩka no kũmũhe gĩtĩo na tuge Ngai amũrathime na mũige wega na inyuĩ kanitha mũtigakĩriganĩrwo nĩ marĩa field marshal anaria mũkĩnyitĩrĩre ũrĩa kwendagwo. Na rĩu ndĩna gĩtĩo kĩnene mũno nĩ ngwenda gwĩta njamba ya rũrĩrĩ Moses Kuria ndĩmwĩre Moses Kuria ũgĩũka ũke ũgeithia andũ aya Nyĩrĩ ũrute wĩra. Nĩ njũĩ we ũrĩ ũmwe wa andũ arĩa mahetwo wĩra nĩ president na inyuĩ no inyuĩ mũkũheithia rũrĩrĩ rwitũ gĩtĩo kana tiguo. Rĩu we waziri wĩna gĩtĩ kĩu gĩa minister andũ aya nĩwe marorete igũrũ
na we wa mbere ni kunyitirira Rigathi. Ngai akurathime. Your Excellency, Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Gavana wa Nyeri, rafiki yangu Mutahi Kahiga, na Gavana wa Nyandarua, Mheshimiwa Badilisha, viongozi wote walioko hapa, viongozi wa kanisa, familia ya Field Marshal Muthoni Kirima, na watu wa Nyeri, hamjambo? Alito murega riki ngeithia yugo. Asante sana. Leo nilitoka huko kwetu Kiambu, nikasema lazima nifike hapa kwa sababu leo sio siku ndogo. Huyu mama kuwa Field Marshal akiwa mama ni jambo la maana sana. Na nilikuwa nafikiria, tunajua historia yake. Kuna mzee mmoja alikuwa anaitwa Mbaria wa Kanio. Alikuwa mtu wa Maumau na alikuwa rafiki ya babangu. Alikuwa anatoka huko Nakuru, anakuja kwetu Gatundu, analala huko. Na alikuwa anatuambia story ya Muthoni Kirima. Lakini ile imenishangaza ni kwamba huyu mama alienda msituni akiwa wa miaka 22. Akatoka msituni akiwa miaka 32. Yaani usichana wote wake alikuwa kwa msitu. Na hilo ni jambo ningetaka tujifunze, mambo ya kujitolea. Msichana wa miaka 22 mpaka 32 kone aleme kuwa muthi mageba kugati ciambe cithabio na cihakwo maguta makare happy. Lakini kujitolea namna hii, kwamba msichana mdogo amewaroa tu hapa Ihururu, anaacha mpaka mambo yake ya ndoa ndio akakomboa nchi hii, ni jambo ambalo kwangu limeniguza sana, na ni jambo ambalo ningelitaka tujifunze kutoka kwake. Tukiwa vijana, tukiwa viongozi, tukumbuke ya kwamba sio mimi na sio wewe ambao ni muhimu. Ya muhimu ni taifa, na ya muhimu ni kujitolea kwa sababu ya jamii yetu na kwa sababu ya taifa letu. Na pia niseme kwamba hii kaunti ya Nyeri, ndio kuna kaunti mingi sana zilipigania mambo ya uhuru, lakini kaunti ya Nyeri ilichangia sana, kwanza kwa Dedan Kimathi, na nijiteketia ndio wa mudhilimu wa Kimathi, mpaka kwa huyu mama na wengine wote, General China nao wote. Nafikiria watu wa Nyeri walichangia mambo ya uhuru kuliko kaunti mingi sana katika taifa hili. Leo tumepata uhuru. Letu sasa ni tukue mafield marshal wa kujenga uchumi wetu, kupatia vijana kazi, na kuhakikisha kwamba hawa wananchi wameweka pesa kwa mfuko. Nimesikia mama Ngendo Shushu wa Maumau, kwanza kuna pahali alisema, si mnajua ile ilitokea Kiambu, laja kugagai kalinia lolo tama yanga. Lakini mimi nikukumbushe, kwa wale wanaweza kufikiria ni sisi wa Kiambu. Huko Kiambu niwapatie mfano, constituency inaitwa Kikuyu. Constituency ya Kikuyu, mnajua kiongozi wetu majority huko mbunge Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, familia yao inasengenywa huko. Ati wale familia Ichung'wah walijinyakulia mashamba makubwa, na ni kwa sababu familia Ichung'wah wako na half an acre peke yake. Hao ndio wako na mashamba makubwa huko. Kama kuna pahali tuko na shida ya mashamba ni pale Kiambu. Unajua nyinyi mnasikia pengine
hiyo mashamba ikisemwa sijui Ruiru sijui nini, aiko heko ndo no komete ni kule gwitu Kiambu, aiko heko gutare migunda ni kule gwitu. Koguo na mwaga iyo ya mau makigairo mutikariganwo ni ithuĩ tukona gakuota kaeka ka 50 by 100 kanuthu kaeka, ona ithuĩ no twende kumenya kuria migunda yekiri atia yathire. Nimaliza kusema makamu wa rais, hii mambo ya mau na compensation, na unajua wale wamebaki hata sio wengi, tunaweza kuwachukua data yao, na kwa sababu si ati wanataka hii shamba ndio wakufe nayo na kwenda wataenda. Mimi naamini ya kwamba wakati sisi tuko katika uongozi tunaweza kuwapatia hao mau haki yao. Tunaweza kuwachukua wote, kila mtu aseme at least akikufa anajua ni kwa sababu gani waliingia huko katika msitu. Mama Ngedo amesema kwamba mama yako Maritha alikuwa katika hiyo taratibu. Hata yeye umpatie kashamba, aseme hii ni ya Maritha, hii ni hao wengine, kwa sababu Mungu ametubariki na kwa wakati huu mwenye anatuongoza akiwa makamu wa rais, akiwa kiongozi wetu hapa kwa mlima ni mtoto wa mau. Kwa hivyo mau magega gutaitheka mwanao aegeteginere heli magagaiteitheka Kwa hiyo machache, furaha yangu kumwalika mkubwa wangu kiongozi wetu wa hii mlima Deputy President Rigathi Gachagua akuja ahutubie watu wake. Karibu makamu wa rais. Agio, karaide. Muigai. Ngai mwega we mutagiri waita mwamukeri magongona marwairo Ngai uri mbere tutingĩhotwo mwene nyaga twakuhoya gĩtũhoyaga wenda nina gĩtĩo na tha nyingĩ cia wendo wa rũrĩrĩ ũiguano wa gĩkũyũ na mũmbi mwene nyaga twakuhoya gĩtũhoyaga tũkonana tũithuothe kuma kwa nginya karĩma tũra hĩndĩ ĩyo kĩeha gĩgathira njamba cia itara ciagĩtũ kĩmathi hau tũrehere wĩyathi nawe ndiũĩ itara rĩa andũ airũ Kenya yothe ĩiyũirwo nĩ maithori ũkĩũria Thank you. Archbishop witũ na kanitha, family ya ngatha itũ ya rũrĩrĩ, njamba ya kũrũĩra wĩyathi, Field Marshal Muthoni wa Kĩrĩma, gavana witũ wa Nyĩrĩ na senator na bunge itwa rĩothe me gũkũ, family na arata na andũ a nyũmba itũ, Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Ngeithia iciarera mwathani agocwo rĩngĩ. Archbishop nĩ ndatĩa kĩgongona, ndanyiha mũno mbere ya kĩgongona, ndatĩa maguta na twamũcokeria ngatho nĩ ũrĩa mũigire mathaa
na handu ha thamaki ame haha njunge muhera tondu kanitha ethire ithaa rimwe atongoria mathie mathaa matano na no wega ni kihoto tondu ngatheno yakomete haha ni muthamaki na muthamaki wa Gikuyu ndathikagwo riua ritarira inamia maitho koguo atongoria ameka uria kwagiriire mathaa ma muthamaki ni kuma 11 na koguo no wega thamaki mangithamakire tondu tuoka kumagaria njamba ya ruriri njamba yitu ya ita mutimia Ngatha uria wateithagiriria Field Marshal Dedan Kimathi na Kimathi riria anyitirwo akirathwo akunyanirwo ni tukunia Ngatha ino niyo yatigirwo githaka igitongoria batoni citu nigetha tuyukirie wiyathi na ithaka na koguo tukite guku turi andu a guku na ciana cia mau na njiarwa ciao kuga ati no ni njamba yitu na kumiumagaria na gitio kiria kiagiriire na ni ngwenda gucokeria muthamaki witu President William Ruto uria wacereirwo ni Ngatha ino riria twirigite Nyeri mweri ucio ungi agiuka kuria thingira wa Iregi makinywa nake cai na magitereta nege turathima na riria muthamaki twamuheire uhoro ati njamba ino itu ni yahuruka tondu ndari kuo Ruraya andu mana ni nguthoma taarifa yake njuke ndimurugamirire na thirikari yake ratuteithia tuhumbe riri gongona riri ya njamba ino tondu niguo kwagiriire koguo ni ngwenda gucokia ngatho kwi family ya mutimia uyu na mwanake uyu gwitwo Karithi ngwire Ngai akurathime twari nawe kuria Sagana riria warehete maitu uyu oke acemania na muthamaki na ndamurora uria ahianaga na miaka yake ngimurora kirugamo ngimurora mwihumbire no uria atherete ngikwira uthie na mbere na kumurora ta iria ririko na Ngai ni agutura kurathimite kwenda kumucokeria ngatho tondu ne mutimia uyu ukire kuona muthamaki ari ona hinya Gavana Mutahi wa Kahiga gucokeria ngatho ni urio ushughulikite na family ino na njamba citu cia mau uhoro uyu Gavana witu ni aurumirire ni ona ndokirire thaa 11 tondu ni njukiraga ngikora Gavana ni akuhurite thimu maita 10 thaa 8 thaa 9 cia utuku na tondu Gavana ni ahura thaa icio turia kae Nyeri itu eheire tondu ni ahurira mathaa macio to ni thimu yakwa ni njikiraga silent tondu ndingiawikira ndingikoma ihuragwo ni andu gugakia tondu ni thimu yakwa thire ndacenjia no uria yaturaga ngikora Gavana ahurite kanyandikira message ati njamba itu ni ahuruka na nitukoretwo tugiteithania nake mibango eno na ngacokia ngatho vi gutiru tungiuga kwenda kuga njamba ehuruke uhoro nditaicio mwaria haha ni ciama ati andu aya mathie githaka marwagira wiyathi na ithaka wiyathi no wonekire no ithaka ni ciateithirie na andu angi no horo wa ma ni ati nginyanie na Deputy President muciari wakwa na Hashon Gacabu wariria ni wari githaka ahurukire mwaka 2014 gutire kindu agaire maitu witu uria mari hana mutimia wa Meithi githaka ahurukire mwaka 2019 gutire kindu agaire ni haria njikaraga na Deputy President ni kaithatu cia kugura riu ndirokire ndirakira thigari ndirakira ng'ombe gwakwa riu gutire nginya handu ndingihanda nginya tuboco ndiracharithie kamugunda na handa rakwa ngioneka rona ni no ngione handu hena wararie mungiuka kunjerera mungiikara kuria gwakwa Sagana ndungiona nginya handu wa guikara turahitũka na kũgura ngũkũ na mbembe na mbũri tondu nĩ gũkĩihũrire nĩ gũkundera
koguo mukiuga uria mau ihinyiririkite murahunjiria bishopu kana kwaya ruo rwa mau ni ndirui ndingiuga tugwika kana tutagwika ni tukugeria hara tukuhota ndithembe no ndoka iguku tondu ni nguka guku mucii guikara na andu a mucii twarangie gicere matura maya menye ura kurathie na mbere athuri moke mandare atimia moke mandare majikarie thi majire kuria turorete majire ure makwenda twike ndiragwire ni ngwita atongoria 10 a mau kuma county cito 11 atongoria gara rimwe ria 10 nigetha tucire twanjie kuoya makinya muria tungimacaria kihoto kiao muria tungimucaria uturo wina gitio na ndeto icio ni tugukorwo tukiaraniria. President ni augire tucarie kuria Kimathi ari kuria andu maugaga committee angi makauga Kigongo ni tugakorwo tukiaria ndeto icio tondu president ni anjirire ndongoria uhoro ucio tucarie mahindi make kuria mari kondu makuoneka tumuthikana gitio mucemanio-ini ucio no tukaririria tondu tugwita andu aya a kiwango kia iguru mageneral major makaputeni tondu ni mena history yo nigetha tuhote kumiaririria na koguo gwenda kuga no turageria ne turakirwo turoko kwa mau mahuruka no tukauga atiriri no turakigeria tondu marahurukaga magathikwo ta ngukui ni turakimathikana gitio ono cio no undu kati undu no undu no ikinya twanjiririe tuguthio kahora at least ni ndirageria mundu witu wa mau agituika ni ahuruka Ngai akamuhurukia tukanyitana na atongoria aya tugoka tugakimuhe gitio giake no njire imwe ya ku recognize mau ona ithue gite giki twina kio kuga turi ciana cia mau andu aingi batiendaga gwitanyo na mau riu no ikinya ati kwina atongoria riu mathuritwo mena itinene ararugama akauga nie ndi mwana wa mau yonekaga ta kindu gitagirire ni kugwetwo handu na mwai wa Kibaki tumucokerie ngatho muthuri tuhurukite niwe warutire watho uria ugaga mau is an illegal organization na noguo ngwendaga kuga tigi andu acio magithie ni ndingiamera ni tuwe tayari kwararia na mundu wothe but we cannot have any discussion with an outlawed criminal gang. We can't. First, they must denounce violence. If they denounce violence, they denounce the criminal gang, we can have a discussion. Kwenda gucokeria andu acio ni mekaga ni guka tunyitanire Kenya ino ni itu ithuothe ithu turi andu a thayu aria moka na thayu tukanyitanira aria moka na mbara tukang'ethanira tondu guo gukiagiriire. So we welcome everybody here na tutire na uru na mundu na ni mekaga ni guka na gitio na ni maria wega na tutigiuga ni mahitia. They are welcome. Girikia to ndikwenda kwaria muno njuge nyumba ino yitu ya Gikuyu na Embu na Meru na thitha atongoria meha na kuria guothe mari tunyitane wiguano witu niguo hinya witu bogo ititwaranaga ni kwendana itwaranaga ni undu wogwati wa guthie riiki tikwenda bogo ya ndwiki wenda kwira andu aitu tunyitane tumathire nyumba ino yitu nie ndingihota ni kugeria kunyitithania nyumba ino yitu na ni ngeretie haria Ngai akuhotithia githurano kingi tutikanathie twatukanite githurano kiu kirahitukire twathire 87% tukihurira thirikari iria ikuo 13% tukihura na kuu githaka-ini ikiurira ningeretie akanini aya macokaniriria ngimamukira na no nguthie na mbere kiamukagira andu a nyumba ino yitu tugaciraga giki kimwe tutikaganie kura citu ringi
tondu urumwe witu niguo hinya witu na tungiaga kunyitana tugatharurio ta mai matheru na njuge o tukinyitanagia ruriri ona hindi ya bara ya wiyathi ruriri ruothe rukiruira wiyathi no kwari na ngati no kwari kamatimu no kwari tukunia no kwari ngunda ngutume mona tukunia mona ngunda ngutume mugatugiriria tondu tungiaga kunyitana tutingiteithika thiini wa thirikari ndahotire kuhuranira ma minister maya othe meha akuria mundu gwitwo Kidiki mundu gwitwo Linturi mundu gwitwo JB Muturi mundu gwitwo Masawajao mundu gwitwo Moses Kuria mundu gwitwo Sakarejeru mundu gwitwo Alice Wahome mundu gwitwo Professor Dungu ma minister thirikari-ini iteiria ciehinya tondu twaikirie kura twi kindu kimwe. And I would like to tell these people of the media and the people who do not wish this community well, because they may not know, this community or the Mount Kenya people is unique. We talk differently and say different things. But if our interests are threatened, we put our differences aside and speak as one. That is why, when there was an issue about the elections of Yala, we put differences aside. I called all the leaders ya Mulima, nikaambia we speak with one voice. Ndio huyu Kanini Kega akachakuliwa akaenda Yala. That is the Mount Kenya region for you. Nobody can divide this community. If we feel our interests are threatened, tunashikananga kama simiti. Na hii community inaongeaga usiku. Tukiamuka asubuhi mambo imebadilika. So I want to say, nimeona watu ya magazeti wakiandika jana, Mlima iko na shida, deputy president, sijui wanaweza pigana na Kuria. Sasa Kuria si ni waziri yangu. I'm deputy president, this is our worker. Sasa mwenye kuandika mtu mnaweza kuzana na mfanyakazi yako. And I want to say, huyu Moses Kuria is our son. Nimeona watu wengine wakisema ati afutwe kazi aende wapi? For what reason? Kuria ameongea, nimeona ametoka nje kidogo. Si mimi ni baba ya hapa. Nimemwambia bana kaza watu sana, enda pole pole. Si kazi yangu hiyo. Ukikiona mwana ni akwenda kunira kanwa ili gende ukimwira. We kama hiti ati urude gwekate. Lakini sasa mimi nikiwa kiongozi ya area hii, mimi naweza wachilia ati huyu Kuria angaishwe? You people, you don't understand this region. You press people. I saw you put a big headline, munaeka picha yangu hapo na ya Kuria. Just that photograph. You put the two photos together. That is our story. That's the way we are. We are united in this region. Amutujui nyinyi. Nikutuona tu mnatuona. We are one people. And as long as our interests are threatened, we are one. Katigwa doito. Katigwa. Na niye the mowe. You know my stand. This community, I mobilized you to a man to vote for President William Ruto. Kazi yangu ni mbili. Kusaidia William Ruto aongoze Kenya, Kenya iende mbele. Kazi ya kwanza. Kazi ya pili, kuunganisha na kuchunga interest ya Mlima Kenya. That's my job description.
And I know my job. I don't need anybody to tell me. My job is well cut out, and I understand it. And we are good. Na if there is a problem, nitamwambia. Na hakuna shida. We are united. Serikali ya William Ruto iko imara. Tuko na shida hapa na pale ya uchumi. Na ningetaka tu niwaambie watu wetu hapa Nyeri na Mlima Kenya. Wengine wakiongea nyinyi mnyamaze. Hii maneno ya cost of fuel ni shida iko duniani. Bei ya mafuta imeongezeka pale kwa Waarabu. Hii vita ya Ukraine na Russia imeleta matatizo. Isipokuwa watu wataki kuongea ukweli. Ukiliganisha bei ya mafuta ya Kenya na nchi zetu zote jirani na zile ziko ng'ambo, yetu ndio iko chini zaidi. Hii mafuta si William Ruto wameongeza, ni Waarabu wameongeza. Waarabu ndio wenye vizima. Hata kama kuli alikuwa anasema tuchipe yetu, hatuwezi chipa kwa sababu yetu haina chochote. It has nothing. Hata tukichipa hakuna kitu naweza toa. So wenye kuongeza mafuta ni Waarabu. Sasa huyu William Ruto mtoto wa wenyewe tunauliza yeye nini? Hatuna visima. Visima iko kwa Waarabu. Wamepandisha bei. What we have done ni pahali tuko na uwezo ndio tunasaidia. Mafuta ikipanda sisi tunapunguza bei ya fertilizer. Sasa ndio ipate balance kidogo. Tunapunguza fertilizer. Kama ni hawa kina mama wazee wote wamefikisha 70 years, tumetumana juzi wote wameandikishwa wapate haki yao na isichelewe. Ndio waweze kubalance vile maisha inaenda. So please my brothers and sisters from home, this is your government. Hii serikali ni yenu. Nyinyi ndio mlichagua hii serikali. Wengine wakitupia mawe hamwezi tupa kwa sababu ni yenu. Nyinyi ndio mlichagua. Nyinyi ndio mlisimamisha hii serikali. Mkachagua William Ruto na mimi. Tuko na matatizo ya kiuchumi imekuja kwa sababu ya vile mambo iko duniani. Sasa uwezi sema nyumbani kwa sababu baba ameshindwa kuleta chakula na mama mnawafukuza yote mnaleta watu wengine. So let us be patient. And what I ask the leaders to do, and I'm happy Moses Kuria na wengine wamenisikia, tukue tu careful vile tunaongea na raia. Kwa sababu raia ndio wenye kutuandika kazi, tuwaongeleshe vizuri, kama iko shida waelezwe, hapa iko matatizo, hapa iko namna hii. Watu ni reasonable. Kenyans are reasonable people. They'll understand. But we need to explain to them slowly and nicely. Na nafikiri vile nitakuwa nikifanya, nikiona kama kuna jambo haieleweki, haraka natafuta sande na kibia kiririmbi naongelesha watu pole pole, ninawaeleza ndio wajue. Kati gwado ito. Mathina macio mekundu wothe na ithuĩ tutiri ithima cia kwenja maguta. Arafu maratwenderia makwenda. Rĩu turenda tucenjie maundu, tutige kuhuthira maguta macio, tuhuthagire riũa ya sola. Tuhuthagire ruhuho. Rĩu na mwarafu acio mamenye kuria magutwara maguta mao. Tondu na maguta macio no maraturehera thĩna ũyũ wa climate change. Na matwendagirio ũrĩa makwenda. Koguo ngwenda kũria mũgĩe na gũkirĩrĩria, mũgĩe na understanding, maundu maya tũgũthiĩ tũthondekete kahora na nĩ gũgũthiĩ kwagĩrĩte. Ngĩrĩkia njuge kĩrĩma gĩkĩ gitũ nĩ kĩega, ndĩna wĩra mũnene wa kũruta wa gũcokanĩrĩria nyũmba ĩno itũ ĩkaragia kĩmwe, na nĩ tũgũthiĩ twĩkĩte ũguo. Nĩ mũkuona ngĩta andũ hau, gũtirĩ mũndũ tũtakwarĩria. Thĩinĩ wa gĩtarũ gĩkĩ gitũ tũgũcira, twaranĩrie maũndũ maitũ, tũmabange wega, nĩgetha tũgeithie metha-inĩ ya icirĩro, tũgathiĩ twĩ mũtu ũyũ ũmwe. Tondũ twacira twĩ mũtu ũmwe nĩ gũkwagĩra, na nĩ tũkũhota gũteithia ciana citũ. Koguo niĩ ndĩmũcokerie ngatho nĩ ũguo mwoka nĩ ũndũ wa njamba ĩno itũ. Mũtimia ũyũ ũkomete haha nĩ okĩte kuona president, magĩũka na kareithi, na agĩũka na maũndũ marĩa mwareheire president akiuga nĩ tũgũthondeka.
koguo ndakwira karithi ni muguka na andu aigana ona nigetha maundu maria mwerire president akiuga tuthondeke ni ngurumirira nigetha nyone maundu macio mothe ni magira nigetha gitio gitu na mutimia ucio na maundu maria president amwiriire ucio ni wira waka kuona ni mahinga. Hao viongozi wetu kutoka Nyeri na shukuru nyinyi kwa umoja. And governor, senator, women rep, I want to thank you for Nyeri is united. Ile maneno tunasikia huko Meru hatusikii hapa. Ile iko Kericho, please governor, you have dignified our county. I am very grateful. Mukami, I'm grateful. Wahome, I'm grateful. You don't know what you have done to me as a leader from here. Because when Nyeri is united, you dignify me in leadership. Wajumbe wetu, you are trying. Hata kama mnihanihara sana akina Kagushia, you are doing the right thing. Msichoke kunisumbua. Mbona mnakuja kutafuta maendeleo? Kujeni, mkiona nimekaa kama mnanitafuta. So that we work together for our people. So that these people can benefit from our leadership. Ni ugwadwa nyumba itu. Na tondu ndikire ndoka guku kuma twathurwo ri. Nditowera agicokia ngatho. Andu atetu. Mwe guku. Mwe kuo. Ithu mutiagitwikire wega. Niĩ ndikanoga nĩ gũcokia ngatho nĩ mũĩ harĩa niĩ mwandutire kwaria ũhoro wa ma nĩ mũĩ ndiarĩ handũ hega nĩ mũĩ ndarĩ handũ haceke mũno nĩ mũĩ ndiagĩtindĩkĩtwo mũno nĩ andũ acio na nĩ twamoheire gũtirĩ mũndũ twĩna ũru nake gũtirĩ mũndũ twĩna ũru nake ona acio matũtecaga no tũkũmeta moke twarie tondũ nĩ Agĩkũyũ na twaragia lugha ĩmwe tukatwaraniria nao tucokanĩrĩrie rũrĩrĩ rwitũ tucokanĩrĩrie nyũmba itũ twarie lugha ĩmwe tuthie mbere koguo ni andũ atetu nĩ mwanjĩkire wega na njuge andũ aitũ kuma ngoro yakwa thĩinĩ amũkĩrai ngatho ciakwa nĩ mwatwĩkire wega mũno wambio speech ya president kethome ũrĩa ngũtũmĩtwo ndĩ mwanake mwathĩki wathĩka nĩ igai State House, Nairobi. Message of condolence to the family, relatives, and friends of the late Field Marshal Muthoni wa Kirema. It is with immense grief and deep sadness that I learned of the death of Field Marshal Muthoni wa Kirema, our Mau Mau freedom fighter. At this moment of great loss and sorrow, my family and I convey our deepest condolences to the family, relatives, and friends of Field Marshal Muthoni wa Kirema. Even as we mourn, it is also a moment to celebrate her accomplishments. Field Marshal Muthoni was exceptional. She was a woman of valor and vigor, embodied in patriotism, loyalty, and discipline. This enabled her to accomplish major victories during the fight to liberate Kenya from the colonial yoke. At a time when women were expected to fend for those in the forest, Field Marshal Muthoni took up arms and joined men compatriots in the combat. Her skills and knowledge of the terrain injected the much-needed boost that secured significant success in the war against colonialism. Indeed, she was the only female freedom fighter who won the title of Field Marshal. For her steadfastness, resilience, and commitment to the cause of freedom, we are proud of Field Marshal Muthoni in the struggle for a free, fair, and just society. We also take pride in her devotion, selflessness, and gigantic accomplishments that epitomized the true spirit of the African woman, a pillar of the family, community, and country. Certainly, Kenyans and adamant believers in African socio-economic emancipation will miss her wise counsel, guidance, and leadership. In her departure, the matriarch leaves an inspiration, an enduring legacy to the family, community, and country. We are privileged that she lived among us. We thank God for the time we shared with her. We are comforted by the knowledge that God's children are not bound by the death of our earthly body. We take solace in Revelation chapter 14, verse 13, which says, "And I heard a voice from heaven saying unto me, Blessed are the dead who die in the Lord, yea,
saith the Spirit, that they may rest from their labors, and their works do follow them. May the Almighty God rest and the soul of Field Marshal Muthoni wa Kimani in eternal peace. Signed, William Ruto, PhD, CGH, President of the Republic of Kenya. Koguo nitwacokia ngatho na Archbishop no wajira kuri maundu Field Marshal arateithia kanitha-ini na nindetikira ni ngumuteithiririo nani nitukubanga na gavana uteithira mukwenda tuheana kanitha-ini nitukuheana no tukwenda. We want to thank our president again because of the wife of General Stanley Miruge Mathenge.